লাইট হাউসে চলে আসছি এবং এইখান ও যে ভিউটা, এটা একটা এপিক ভিউ। এটা বলে মোবাইলে দেখায় এটা আসলে শেষ করা যাবে না। আমি ইয়াস, তুই আসো এদিকে। ইয়াসিন, come here. Wow, more epic, এত সুন্দর কেন পোর্ট ম্যাককিউরি? Why is it so beautiful? অস্থির হয়ে যাচ্ছি, এত সুন্দর কেন পোর্ট ম্যাককিউরি? এইটা একদম পাগল করে দিচ্ছে আমাদেরকে। এটা না দেখলে বিশাল বিশাল মিস একটা। এই যে দেখেন কি সুন্দর, অনেক জায়গা দেখছি যে আমার কাছে গ্রেটেস্ট সুন্দর যে আমি এত সুন্দর কথা আছে, আমি ফোন ধরে রাখতে পারতেছি না, দুই হাতে আমি ফোন ধরে রেখেছি। ইট ইজ অ্যান এপিক প্লেস। আমি এত সুন্দর জায়গা দেখে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আমি এখানে আসতে পেরেছি। Where's the tree above the mountain? So this is the story of three brothers in capital Lucas, named in 12th May 1770. 40,000 years ago, Aboriginal people used to trap food, fish, and lived here. They are the three mountains. 1, 2, 3. You can see there. 2 and 3. এখানে আমরা যেটা জানি যে এরকম একটা ডিশ ইউজ করা ওরা বানাতো খাওয়ার জন্য, এবং ডিগিং স্টিক ইউজ করা হতো, এবং এটা হচ্ছে যে বুমারাং, যেটাতে হান্টিং করাতো। এবং এটা বারবারই বলা হয়েছে সব ধর্মের সব কালচার যে ম্যান ওয়ার মেড ফর হান্টিং এখানে। এবং এটা যে বুমারাং যেটা শার্প একটা অ্যানিমেল হান্টিং করার জন্য ইউজ করা হতো, যেটা ওরা 7-এর মতো অনেকটা দেখতে লাগে, নাম্বার 7-এর মতো। এখানে লিখে দিয়েছে ইউজ বাই ম্যান টু হান্ট লার্জ অ্যানিমেল সাচ অ্যাজ ক্যাঙ্গারু, ইউজ ফর মানে হান্টিং করার জন্য। এবং এখানে এই যে অ্যাবান্ডেন্ট ফুড যেটা আমরা দেখছি এই জায়গাতে অনেক, যেহেতু মাছ ছিল ছোলে খাওয়া দাওয়ার কোনো কমতি ছিল না, তখন ওরা জামা কাপড় পরতো না, যেটা দেখা যাচ্ছে মেয়েরা। এটা 1910 এবং 1920 সালে দেখা গিয়েছে থমাস ডি এখানে যে ওয়েস্টার্ন কালচারাল জিনিস ছিলেন, এবং ওয়েস্টার্নের জন্য খুব বিখ্যাত। তো এইভাবে মাটি থেকে ডিগ করা হতো। এবার তো আমাকে একটা ভিডিও করে দিই পারিস না? আচ্ছা, আমি একবারে দেখবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত সুন্দর জায়গা, এটা তো একদম সেরকম আমার পাশে দুই মাংকি। সবাই কিন্তু চিতার টাইমটা দেখো কয়টা, কতক্ষণ। Yeah, we have to get those ones. Wait, then it starts at the lion show starts at 10 o'clock. No, 3:30 তে আছে। 2:30. Yes, koala কি উপরে? এই যে monkey, here I have captured it from here. চলছে স্পাইডারম্যান কেও কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে, ফুটবল দেখেছে, ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে। ও খুবই অরণ্য। What animal is it? Oh, no, nothing. But wait, you want to see the otters? অটার্স, হ্যাঁ হ্যাঁ, অটার্স আমার খুব ভয় লাগে। I think Jurassic. ক্রক্স, জি সুন্দর। ওরা শুধু ঘুমায়। বাবা ও মা ঝুমাই, ও মাই গড, অসম্ভব বড়, ভয় লাগছে দেখে। আমি দেখি তুইনকে ফোন দিই। যাচ্ছে এখানে লায়ন, চিতা,
তারপরে আমরা বাদ বাকিটা দৌড়াই দৌড়াই দেখতে হবে। আমরা অলরেডি অনেক লেট। Organisation called Cheetah Outreach. So they made the big move over to us here in Port Macquarie in 2015. So they're about 18 months old then, and we've certainly enjoyed the pleasure of their company ever since. Now they are heading into their senior stage of life. So in a zoo we can expect them to live to around 15, and in the wild the lifespan is a bit shorter, around 10 to 12 years. Now hopefully as they come up nice and close to the front, you'll be able to hear their beautiful cheetah purr. So just like a domestic cat, that purr is a really good way on those 5 points, but also it's a really important way for them to be able to scan the surrounding area for any potential prey, and also to keep watch for any of those predators. So they'll be utilising anything as simple as a hill or a mound, a fallen tree or a rock stack. And from that high viewing point, they actually have really incredible eyesight, and they're incredibly flexible. So this allows them to really stretch out and cover as much ground as possible with every stride they take. So they're actually capable of taking or covering between 7 to 9 metres in a single stride, and they can take close to 4 strides per second. So mind-blowing speed. Now, despite being as fast as they actually can't hold that speed for very long. So an average chase will only last between 20 to 60 seconds. So if that prey animal is able to outmaneuver the cheetah and keep ducking and diving, once it reaches that 60-second mark, the cheetahs physically, their bodies can't continue to hold that sprint. They have to call off the chase, allow themselves time to recover, and then attempt to hunt again a little bit later on in the day. So when we do move on to the running part of the presentation, hopefully you guys will get to see a little tiny taste of that amazing speed. And you'll also notice that that beautiful muscular tail of theirs is really, really important, acting like a counterbalance or a rudder. And you'll actually see when they go to make a sharp turn, they'll actually swing that tail as a counterbalance, and it enables them to take really sharp turns to keep up with their prey. Now, unfortunately for our cheetahs, they really Really tiny. How old is it? They're 12. 12 years. The other one. Oh, just one. Both 12. They're brothers, so they're from the same litter. Oh. And how long have you had that? It's born when Do you have any question? Yes, do you have any question? She looks tired and bored. They need bigger space than this. Right? They should be. ও ডাকতেছে। ও এটা একদম ইয়ে করা, গ্লাস দেওয়া। এখানে সিংহী আর সিংহ খেলছে। হ্যালো Hi. হ্যালো। How are you? হাতে হ্যালো। ও মাই গড, দিস ইজ আদর করতেছে, আমার খুব ভয় লাগতেছে। ওর আদর করবে না? ও মা, মাই গড, দাঁত তো ওরকমই। ও মাই গড, তোমার ভয় লাগতেছে না? করতেছো? She's looking at you. She's looking at you. চলে আসছে তোমাকে খুব পছন্দ করছে। যাও, নিয়ে যাও, বাসায় নিয়ে যাও। তুহিন, তোমার তো চোখে চোখে, তোমার প্রেমে পড়ে গেছে সে। ওকে তাড়াই দিল বোধহয়। Snow leopard. The saline skin on the black market can provide a family for an entire year's worth of income, so it is a really massive threat to them. And the other big problem is that they do get themselves into trouble with farmers or livestock breeders. So Misty the mum weighs in at 140 kilos, being our smallest lion, and at Amari he weighs in at 210 kilos, being our largest. So lions, they are the second largest out of all the big cats.
some of the tiger subspecies can be even larger. So the Siberian tiger can actually reach weights of up to 300 kilos, which is pretty amazing. Now, lions are the only truly social big cat, and so as many of you know, they do live in family groups called prides. And the reason they do this is that in the wild, they actually are found in quite high densities compared to other big cat species. So if the lions were trying to live as a solitary animal, such as the leopard, what it would mean is that they'd constantly be coming into contact with one another, having lots of fights, injuring each other, and things wouldn't work out quite well as far as their survival goes. So the lions have adapted to doing something a little bit different by being social and living in these family groups. So the ideal group size that researchers have found that does work best for the lions to be able to raise their offspring up to dispersal age, which occurs at 3 years, is generally having 4 adult females, 2 adult males or territorial males that are in charge and protecting the pride and the territory, and then between 6 to 8 cubs that they'll be raising. There are, of course, always exceptions to the rule. In some areas, particularly with really big buffalo herds, there have been lion prides that have gotten up to 30 adult individuals in size. So massive, massive pride, but they don't necessarily have the same success rate when it comes to raising their babies up to dispersal age. And likewise, there can be small prides. You might have just a male and female that start out together. That's also going to be a lot harder for them to be able to successfully get their young to survive. Now, throughout the day, hopefully you guys will be lucky enough to be able to hear our lions doing their beautiful roaring. It's an amazing sound. It can actually be heard up to 8 kilometres away. And the reason that they roar, it is actually a really important territorial call. Now, both male and female lions are capable of roaring. However, the males are definitely roaring hundreds of times more often than the girls. So in the wild, particularly if the females are raising cubs, they definitely don't want to be sounding their voice. They must fly under the radar as much as possible, stay nice and quiet, keep their cubs hidden away. But the males, on the other hand, that roaring is a really important way of warning any other rivals to stay out of the territory. And they'll combine that with also doing a lot of scent marking. So we often get asked here at the zoo why we have the branches or the bushes throughout the enclosure. And that is purely there for the boys in particular to be able to scent mark on. Because This is the food. Wow. It's a kookaburra. Laughing kookaburra. Is it even? কি বিশাল ইগল, অনেক কিছু আছে এখানে, কিন্তু এত আমি আর ভিডিও করে উঠাইতে পারছি না। Little eagle. Hi buddy, eat your food man. You don't want to eat your food? And not even the salmon fish? Not even, yes, coming. এখন বাসায় যাচ্ছি, চারিদিকে এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনে হয় পোর্ট ম্যাকওয়ারিতে প্রায় বৃষ্টি হবে, প্রতিদিন একবার হলে বৃষ্টি, আমি ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হতেই থাকে যেহেতু সমুদ্রের পাশে, এবং এখানে খুবই গ্রিন, আনলাইক আর্মিতে। এখন খুবই ঝটিকা সফর ছিল, কিন্তু মিতাদের সাথে খুব ভালো একটা সময় কেটেছে, টুকু ভাই, মিতা, বাচ্চাদের সাথে সব কিছু নিয়ে, উইথ অল দ্য গুড মেমোরিজ উই আর গোয়িং ব্যাক হোম। বাই ফর নাও।